because umesikia venye niligojeka nilikuwa almost nilikuwa nimeshajijua, nilikuwa najua kucheza, so venye nilikuwa hospitali before nikatwe sasa miguu si nilikuwa na maumivu. So unaona ukipelekwa theater, niliamka usiku moja nikashtukia sina miguu, lakini sina ile pain nilikuwa na wakati nilikuwa na vidoda, because nilikuwa na vidoda I was at a great pain. So venye niliamka niko hospitali nikakuta sina miguu na nililia sana. Nakumbuka daktari mmoja aliniambia tu nitapata miguu nzuri hata kuliko yenye nilikuwa nayo mbeleni. So I had friends of mine wakaniencourage, they told me we can go and swim. So she is called Jacqueline and Purity. Tukaenda Minim, and that is where I learned how to swim. There I'm a good swimmer. Even I've trained I have 2 children, one is a boy. He knows how to swim. Yes. So that friend of mine encouraged me. So only swim bado na the artificial legs? No, I remove them. Ninatoanga, nina swim. But hiyo siku tuliingia swimo, kila mtu alitoka kwa swimo, like hawajaiona mtu hana miguu. Really? Walitoka swimo, tukabaki sisi watatu. And we were like, yeah, tunaweza swim, we enjoy ourselves. Wakaona wazee wanatucheza, wakarudi swimo. Hello beautiful people. Wow, we are now in the 9th episode of the journey, and thank you for what you guys are doing. Naona watu wana subscribe, watu wana watch, watu wana share. I'm so grateful, and I'm grateful to God for the fact that he has brought us. Nafurahi tu sana for what you guys are doing, and also those people who wanasema they are being inspired by these stories. Thank you manze. Mnatujenga sana na mnatu encourage sana na tunafurahia. So today I am excited because I'm humbled to host somebody who is very vocal. This is a person who is with his disability. She is the founder of Smile Able Differently, C.B.U, and she has a very interesting story. Na leo tuko place inaitwa Cozy Corner. It's in Embu, next to Kangaroo Market. You can come and have a small event. You can come and have time with your girlfriend, with your boyfriend. They have very delicious foods, and they have rooms which are very affordable, and their services are perfect. Habari ya Rose? Nzuri sana. Unaendelea aje? Niko poa kabisa, nashukuru. Nice. So introduce yourself, watu wajue wewe ni nani exactly? Mimi naitwa Rose Njeri Mugo. I'm a born-again Christian, and I'm a mother of 2, and the CEO and the founder of the Smile Able Differently, C.B.U. She is an organization for persons with disability, which brings group for persons with disability together in Embu County. Yeah. So, ulianza lini that community-based organization? Acha niseme ijakaa sana, tulianza last year, 2022. Yes. Yeah. That is the time we registered. But hii kazi ya disability nimefanya for long. Yeah. Okay, the C.B.U came up. Nilikuwa nimeajiriwa na Association for the Physically Disabled of Kenya, Yes. Embu branch. Where I was working for persons with disability kwa program kwa tunaita livelihood. And ilikuwa ina deal na group for persons with disability, while when EPDK ilikuwa inafadiwa na donors. But 2021 donors wakakat, so tukasimamishwa kazi due to redundancy. So nikakaa nyumbani, and because the passion to serve person with disability inakuanga ndani yangu, mimi nikaona acha nisisafute job. So I started the organization, started mobilizing people, and there we came up with the organization, and now we are covering the whole of Embu County to go the 4 sub-county. Yeah. Okay, wacha nikupeleke nyuma kidogo. Yeah. You can tell us where you were born. Ulizaliwa mwaka gani? Even if you ladies hampeli kuambia your age, you can just tell us where you were born and how it imekuaje ukigrow. Okay, mimi ni mzaliwa wa Kirinyaga. I come from PI. PI yenye iko hapa karibu na Embu, but nilizaliwa Embu level 5 many years back, 1985. Born 1985. Nikazaliwa, and at that time I didn't have disability, so I grew up like any other child. But at the age of 6, after tumefunga shule kutoka nursery, nikuwa nursery that term November,
nikagonjeka, nikaanza kuumwa na kichwa. Hiyo siku tulifunga shule. Like I had a very severe headache. That time nilikuwa nilikuwa 6 years. Oh, 6 years. So ulikuwa around class 1. Yes, tulikuwa tunafunga sasa nursery hiyo that term ili sasa the following year niende class 1. Oh, okay. Yeah, sasa nikaumwa na kichwa ile seriously kabisa, and I was taken to the hospital level 5. Kwenda hospitali, it was discovered I had meningitis. So I was admitted at level 5 and I stayed. Ikakuwa severe. Okay, what I learned from my medical report, I was in a coma for a whole month because of the severe headache. Then nika heal up, mikono ikaanza kuuma, ikaanza kufula, then ikapona. So the ugonjwa ikaenda down to the legs and miguu ikaanza kukufa gazi, and which were not healing, so which led to the amputation. So ikabidi nikatwe miguu yote mbili, and I stayed in the hospital for a whole year. So nikakaa, then from there when nili heal by God will, by God grace, niko bado hospitali. Kuna wazungu walikuwa nakuja kutembelea huko hospitali, and I was spotted because I was the little katoto kadogo, and I've stayed for the whole hospital the whole year. So hapo they discovered, they took me and wakanipeleka shule Jomo Kenyatta home for the children who are physically disabled. So that is the home, we could sleep there. Tunaenda shule urban primary school, and I stayed there for my 8 years. I schooled there, and naweza sema life shule ilikuwa tamu kuliko life home that time. We were staying at Jomo Kenyatta home for the physically disabled. Tunalala huko, then tunaamkia asubuhi tunaenda shule urban. Yes. So it was like like in a boarding school to say so. Yeah. Okay, yeah. Tunakumbuka hata mimi nilisomea urban na kulikuwa na hiyo Jomo Kenyatta. Yeah. Yes. So sikuelewa watu walikuwa na board. Yeah, tulikuwa sisi wa Jomo Kenyatta tuna board huko, hiyo ndio ilikuwa home yetu. Yes. Tunakula huko, tunalala huko, tunapika huko, tunapata wageni wengi. By the way walikuwa wanakuja kututembelea, walikuwa wanakuja kutu encourage. Na I think hapo niliyokokea nilikuwa class 7 because okay, my life I had lost hiyo time nilikuwa mdogo, because umesikia venye niligojeka nilikuwa almost nilikuwa nimeshajijua, nilikuwa najua kucheza, so venye nilikuwa hospitali before nikatwe sasa miguu si nilikuwa na maumivu. So unaona ukipelekwa theater, niliamka usiku moja nikashtukia sina miguu, lakini sina ile pain nilikuwa na wakati nilikuwa na vidoda, because nilikuwa na vidoda, I was at a great pain. So venye niliamka niko hospitali nikakuta sina miguu, na nililia sana. Nakumbuka daktari mmoja aliniambia tu nitapata miguu nzuri hata kuliko yenye nilikuwa nayo mbeleni. But to my surprise, so nilikuwa nadhani nitapata miguu kama ya mzungu. Unajua kwa katoto kadogo ambaye miguu mzuri, akili yako inakwambia ni mtoto miguu ya mzungu. Then tulikuwa tunaona wazungu ndio watu wale wazuri kabisa, but nikaekwa hizi miguu artificial legs, so they are heavy. Nilikuwa natembea that time, nilikuwa natumia wheelchair venye nilipewa hiyo miguu. So nikidischarge hospitali bado nilikuwa natumia wheelchair, then baadaye nikaanza kutumia crutches. So nikaona life imechange. One, venye nilienda home sikukaa sana. Nilienda home then nikaenda shule. But hiyo time sasa wale watoto tulikuwa tunasoma nao obvious walikuwa wameshaendelea shule, because nilikuwa niende class 1, so watu wako class 2. Alafu hiyo time I think mambo za disability hazikuwa, na mimi sikuwa nimeona mtu ako na disability. Alafu kwa kwetu hukuwa na mtu ako na disability. So I was feeling life has changed. Venye nilikuwa nacheza siwezi cheza. I was feeling bad, by the way. I feel life haikuwa poa vile. So nikaanza kusikia hapana. Then in the process pia my parents they divorced. So nikaanza kuona ni kama hii kukatwa miguu kuwa na disability because my parents they divorced. Na ulikuwa first born ama ulikuwa? Yes, I was the first born then. Okay. So I was like I could not understand what is happening in my life. So ikafika pahali hata nikaanza kutamani like I just need to die. So but in the process nikapelekwa sasa shule Jomo Kenyatta. Nikaenda nikakuta watu wengine wako na disability. Nikaanza kuona I'm not alone. Then nikaanza kwenda shule. Na sasa ulienda Jomo Kenyatta kwa how old? Nilikuwa about 7 years. So ulianza boarding school ukiwa class 1? Yeah, class 1. Na ilikuwaje sasa kuwa boarding, ulikuwa umezoea kuwa home? Was it the same as home?
No, it was not the same as home. Because unaona beleni nilikuwa naosha nguo, nilikuwa najifanyia vitu, but sasa nimekuja Jomo Kenyatta. So unaona, like first I felt life has changed. One, wazazi wangu wamedivorce. The other thing, nimepeleka away from home. So nika feel kama huku nimekuja kutupwa. Actually nilikuwa nalia the whole night. Nilikuwa nalia, nakumbuka kuna pali hapo palikuwa na playground. Nilikuwa naenda hapo ninalia. So I was mother then at Jomo Kenyatta. Alikuwa anakuja na niongelesha na niambia unaona kuna watoto wengine wako na disability, but actually I cried the whole of that year. Until kukakuja msichana mwingine alikuwa anaitwa Miriam Wawira. So the Miriam Wawira hakuwa na mikono. So hiyo ni yeye alifanya nikaona kumbe afadhali mimi sina miguu, because I was the one that time sikuwa na miguu. Hao wengine walikuwa hizi disabilities zingine, either mtu anatembea na crutches ama kwa wheelchair lakini ako na miguu. So I was the one mwenye sikuwa na miguu. So nilikuwa naona like alafu sikuwa naelewa what is happening in my life. So when Miriam came, that is the time I started getting encouraged. Kumekuja mtu mwingine sasa hana mikono. So I started seeing that she is more disabled than me. But I thank God because tuko tunatoa counselors, people could talk to us, they could encourage us, they could talk to us. So I stayed there. So life, alafu that time Jomo Kenyatta was a very good school because tulikuwa tunapata watu wanakuwa wafadhili, kulikuwa na wafadhili wengi. So even the eating, everything was good and the life there was good. Then urban, we could go now to urban, the children walikuwa wanatutreat vizuri. But na tukifunga shule kwenda home, si sasa mamangu ameenda, amedivorce, dad ameoa another wife. Okay, she was not all that friendly. So nilikuwa naona kama anatutesa. Okay, then my mom alikuwa amepaka, tulikuwa mimi na brother zangu wawili and them walikuwa wadogo. So I was like the one who was taking care of them. So I could feel from the same mom now. Yeah, from the same mom. The wife who was married alikuwa na watoto wawili, but they were older than us because mwenye alikuja naye alikuwa class 8. So si alikuwa mtu mkubwa. So sisi tulikuwa wadogo. So life ikaanza kukua nzuri shule sasa kuliko home. So we continued that. Sikuwa napenda shule, like nikaanza kushindwa kwa nini nisome. Life hakuna home, sasa niko na disability. So life shule ilikuwa tu kujoylide, kufurahia niko in a good place. Sikuwa nashikanisha anything at school. But they actually could always become bottom 10. Kama siko last, niko second last. Like I hated everything most of the time. And even when I was reached class 3, I tried to commit suicide because that time life imekuwa so tough ile kabisa. I tried to commit suicide but hiyo ikafail. Tukaendelea hivyo. Class 6 pia I tried to commit suicide. So ulijaribu commit suicide aje ukua kukunywa dawa. Ulikunywa dawa? Nilikunywa dawa. Okay, what happened? Ili nianza kufikiria kukunywa dawa. So mimi sasa nimetoka operation, nikagonjeka mguu tena. So ikanibidi nipeleke hospitali na nikaenda another operation. So unaona sasa, alafu bado hiyo time nilikuwa natembea na class 3. Niko class 3. Yeah. So nikaona kama nitashindanga ile life ya hospitali. Alafu unaona hiyo kwenda theater unasikia hapana. So nikaanza kuona ni kama nitakuwa nashinda kwenda theater for operation. So nikaona fadhali tu nife. So nikajaribu kukunywa dawa, but nikikunywa dawa kuna mtoto alikuja akaniona. So nakaenda akaambia manager, na nakumbuka nilichapwa sana. So story ikaisha. So nilikuwa class 6 tena sasa tukua home. Life was not good. Then I also tried to take another dawa ya kukunywa. Then that time my brother akaniona, mwenye ananifuata, akaambia daddy, pia nikachapwa tena. So these 2 times haukuwa umekunywa dawa? Huko already sikuwa already nimekunywa. So nilikuwa naenda kukunywa napatikana. So but luckily enough, so tukua class 7, kuna another lady from Shunem. She is called Mrs. Njeri, the owner of the Shunem. Walikuwa nakuja kutuhubiria huko. So hapo ndio nikaokoka, akatuhubiria nikaokoka. Nikajua Yesu akatuonyesha venye Yesu anatupenda, lakini sikuwa serious tu na ile na salvation. Pia I was not like sikuwa na feel huyu Mungu ananiambia. Nilikuwa nauliza hata kama nimeokoka, kwa nini hizi mashinda ziniondokei? But then also unfortunately bado nilikuwa hiyo class 7, nikaenda another theater. So nilikuwa theater, nikaomba tu niende nisiamke, like nikufe. But fortunate si kufa. Theater bado ya miguu? Ya miguu, yote ilikuanga ya miguu. So venye nilitoka theater, na nilikaa whole hiyo December yote, by then nilikuwa hospitali. So tukua class 8. So
nikaona kama Mungu amefanya hizi time yote nisikufe, sijakufa theater, sijakunywa dawa, nikaanza kuona ukweli Mungu ananipenda. That is the time I started feeling God loves me and he has a good plan for me. So nikaanza kukuwa serious na Mungu, nikaanza kuomba. Alafu nikafanya class 8 but I failed. I remember I got 200 marks out of 700, then that time ilikuwa 700. So my dad told me I have to repeat. So nika repeat at St. Michael, Kivote. It was also a small home. Ilikuwa inaitwa Kivote Children Home. So when I was there, I remember I had a friend who introduced me to a book called Think Big, written by Ben Carson. I read that book. So when I read that book, it changed my life. I saw how the Ben Carson, he was from a single mother, hata yakuwa anashikanisha kitu yote shule, how he changed his life. So I saw I can also change. So that thing encouraged me. Then bado tu nikuwa the same shule, kuna huyu mwalimu alikuwa Mao. Akasema usipopata Mao 50 and above, unachapa zile viboko zimebaki upati 50 and above. So nikachapa mara ya kwanza because I had 20%. Hey, nakuwa na huruma. Then I improved, I got 30. The next time I got 45. Nikajiambia kumbe siko mjinga, naweza improve. So that time I got 50. So nilichapa mara mbili. So the moment I got 50, I realized kumbe ni vile sisomangi. So from that time my academic changed. I started now doing the practice of mathematics. Every subject now I improved. Because I remember now I became now top 10. No, I told you I was bottom 10s. Now I started later from number 1, 2, and 3. And everybody was happy. I was also happy for myself. Now that thing really encouraged me. I started participating in shule, easy public speeches. We could go and be given a topic, you are told to speak. Alafu umeona nimechange shule kwa kule hawanijui. Kwa naongea Kiembu, mimi na msichana mwingine sikuwa tunaongea Kizungu na Kiswahili. So that thing encouraged me. And I performed well. I got for that one. So wow. That thing encouraged me. And I was from 200. 200. So wow. Within 1 year I got for that one. So that thing encouraged me so well. And I went to C.E.O Girls. So from that time, so I decided, I loved mathematics so much. And nikasema, I'll become an accountant. And I purpose, I'll become an accountant. So that is how I found myself in accountant. And back when I finished Form 5, I went to Achievers College and I did my CPAs. And I got my accountant. Kafanya up to CPA 6? Hapana sikumaliza. Nifanya mpaka CPA 2. Yeah. And the reason, okay, after C.E.O, okay, pia kuna challenge yenye nilipata vyenye nilikuwa C.E.O. Okay. C.E.O is not it is not okay, hiyo wakati kwa tunasoma huko na integrated school. Ilikuwa either in home or uko public school. So C.E.O I was the only person with disability. I remember when my dad went to look for me the school, the mwalimu then aliogopa akasema I can't fit there. So my dad had even to tell her that I can do anything for myself. Baka I remember nilifanyishwa interview venye nilienda shule, niliambiwa nikabebe maji na kibuyu ili mwalimu aamini ukweli I can fit. Maji ilikuwa inapotea sana hizo siku. Yes, maji ilikuwa inapotea sana. So I think mwalimu alikuwa anaogopa maji kipotea, how will I fit or how will I maneuver. But my dad akule mzee wa kupembeleza. But then yule anakuambia no, you can do it. He was encouraging me so much. I loved him so much though he died. So, and I fitted well. But kuna time bado nikuwa C.E.O, nikuwa Form 1 that time, nikagonjeka mguu tena. So, I had to go for another operation. Hiyo time hata nilikuwa nimeacha kutumia crutches, situmii wheelchair, so I'm walking normally. But sasa, venye nienda operation, now I had to use crutches for a while. Na I felt no, and I remember I wanted to get out of C.E.O, but there was another teacher who encouraged me. Akaniambia no, because I wanted to go to Joy Town. Joy Town is for purely children with disability. It is a secondary school for person with disability. It is in Thika. But your mwalimu akaniambia no, when you go, if you go there, you will be always taking yourself as person with disability. But the way I see you, you are a very strong lady. And you have already accepted yourself. So she encouraged me and she journeyed with me. Mpaka nikamaliza Form 4 and I was doing well. So nikamaliza Form 4 na nikaanza kuhustle life. So
bado nilikuwa shule, so I've already accepted myself and I've told you I got born again when I was in classes. So my relationship with God, my life in Christianity became so strong. Mpaka nikiwa shule I became the CU chair already. I was just feeling I have a call for person with disability, and I was saying when I finish school I'll work for organization for person with disability. And there was this lady, she was from Jomo Kenyatta, she was called Mrs. Degwa. She could encourage me, together with another friend of mine, she's called Christine, she works at Temple Level 5 in the laboratory. They could encourage me and tell me, read and study. When you finish, you will get a better praise and you'll get a job. So now after Form 4, now I've gone back home. Now I'm no longer now with the persons with disability. Now I'm at home, now facing life in reality. Now I'm there with my dad. My dad, the work yenye alikuwa anafanya ilikuwa kupika pombe. Alikuwa anapika pombe. And you see now, my stepmother, mwenye alikuwa ameoa nikuwa class 1, alikuwa ameshakufa nikuwa class 8. So nikienda Form 1. Oh, the stepmother pia alipass. Alipass. So unaona dad married again. So huyu mwenye the third wife, yes. No, this third wife hata alikuwa anakunywa pombe. So dad akiuza pombe na yeye so walikuwa hivyo. So na imagine uko msichana, pombe inauzwa kwenyu. So imagine that kind of a life, eh? So life was not good at home. But I think that is something God had put in me, believing in myself and always looking ahead of my future. There is this word I had read in Jeremiah 29 verse 11. I have good plans for you, for your future. So I always knew I have a better future. And whatever I had read from the Think Big. So from there, I had read many novels and many inspiration books. Yeah? So they were encouraging me. So that time, when I finished Form 4, like I could not get money. Life was miserable at home. We were very poor, very, very, very poor. So I don't have money. Even I could not afford money to buy pad. So I asked myself, what could I do? An idea came in me. I can start a business. So I had 20 bob. Then 20 bob was a lot of money. So I went to Uko Shambani. I bought a sweet banana worth 20 bob. And it had 40 pieces. I've never forgotten up to date. Eh? So those, I put those bananas somewhere. They ripened. Nikaanza kuuza kwa barabara. Na nakumbuka msana mmoja akakuja akaniambia, msana umemaliza Form 4 unauza mandizi kwa barabara kama wa mama wa soko. That thing iliniuma sana. But nikamwambia fadhali hii yangu najitafutia kuliko kwenda kufanya kazi zingine. So nikauza hiyo mandizi, nikapata 40 bob. Nikaanza hiyo kazi ya kuuza mandizi. Then from them my aunt came akaniambia, because you love salon, twende akanifunze kazi ya salon. Na nikaenda. But unfortunately, when I went to stay with my aunt, hakunipeleka salon. So nikakuwa kama nimekaa home. Like, okay, sorry to say, like a house girl. Yes, yes. Ai nikakaa, nikaona pana na physical. Na hii ni mwaka gani sasa? This is after Form 4, 2005 sasa hapo hivyo. Yeah. So unaona sasa, and then my brothers, they are back at home. So nikafeel hapana, I'm not comfortable here. And I'm remembering my brother, they are also suffering at home. Nikamwambia acha nirudi nyumbani tukakule shinda na my brothers. Na now none of your brother alikuwa na disability? None of my brother had disability. Yeah. So now alikuwa primary. So I came back home. Then nikaenda kwa aunti yangu mwingine Embu. Nikafunza term moja, alikuwa na shule. Nikafunza term moja. Nikaona hiyo maisha ya kufunza hainiletei shangwe. Nikaeka kibada. Aunti yangu akaniwekea kibada hapo ACK. Yeah. ACK ya Dara, ya Bonaza. So nikauza kibada hapo. I saved, nikasave. Then after saving for a whole year, I had good money. I heard about Achievers. So somebody introduced me to Achievers. So I went to Achievers. I talked with Mukundi, the director, the principal there. The director, by the way. Yeah, he is director now. He is the director there. So nikaenda nikamwambia, I have money to get into school, but I don't know how it will continue. But if you allow me, I know where money will come from. So he gave me admission later. Okay, all through my primary and secondary level, nilikuwa na sponsor na Catholic sisters. So when I got admission to get to college, I went back to them. Nikamwambia, I have money for my first semester, but from then I don't know how I will survive. So akaniambia kwa sababu all that you have done will pay for you. So nikalipa the first semester, then they took over. That is the way I got into college.
And now that is the way I got to Achievers College. And there I was not living like a person with disability. Though I had a problem with the school because it is also not disability friendly. Because inakwanga kwa gorofa. Yeah. Well, that was the only problem. And nilikuwa natoka huko Mbonaza mpaka huko, but nilikasoma. So now what made me not continue my education, nikuwa Achievers, I started KTC. I did KTC 1, KTC 2. My dad died. Now, my dad died 208. Now, when my dad died, my brothers, they were younger. So, no one was there to take care of them. They had already got into Form 1. So, nikaona, shule itaisha. So, nikajuiza, what will I do? Then, nikafika CPA too. The Catholic sister said, wameambiwa any person under 18, above 18, they will not be sponsored. Then I was 20 years. So unaona nikakatwa, so nikafanya nini? That didn't disturb. So nikaona sasa sina mtu akunilipia shule, my brothers wako huko. So I had to drop out. Nika drop out shule. But by good luck, kukatokea vacant PDK of secretary, and I had done computer. So sindi hapo nikaenda APDK, nikaemployiwa kama secretary. That is the way I started job. So ile pesa kidogo nilikuwa nalipa, so nikaona I better forsake my school, I educate my brother. So hapo ndipo masomo yangu ilifika mwisho. I had done up to CPA too. So sasa nikaanza kufanya kazi so that I take care of my brothers. Now I became the mother and the father. That is now, sasa nikaendelea. So nikaajiriwa kama secretary PDK. And I did that work well, okay? I did it with passion because now I got there and I knew I wanted to get to a PDK. That was my prayer, that I would love to work in an organization for persons with disability. And I loved the PDK because huko niko nilikuwa naenda kutengenezewa miguu every time, so I could visit there. So that year I worked well. And because I had done also accounting, I could help the accountant with sometimes, and even the one who was employed as a microfinance officer. Then when we were there, we discovered the microfinance officer then had defrauded the money. So akafutwa kazi. So that is how I got now to microfinance. When I got there, I felt now this is the right job now I am in, because it was dealing directly with the community. So I got there when groups, they were 20. And because of defrauding of the money by the officer there, also the income was low. By God's grace, ikaanza kushoot. Actually, before the program ended, Embu was always the best out of the 10. Hata ukienda PDK utaona the trophies which are there. So I did that job with passion. Passion kabisa kabisa. We raised the group and they became 60 members. They had already reached 2,000. So the work that you were doing there was going to the community, to the group, capacity building them. They could save, we could give them loan. And I loved the job, and I did the job until now, 2021, when now the program ended. Yeah. That is my journey for now, for academic and work. Yeah. Alafu now that is when now you start, you decided to start the... Yes, the C.B.U. The C.B.U. Yeah. Yeah. Yes, now that is how now the C.B.U. came up. Right now we have 20 groups and we are about 150 members. So, as you grew up, ujaniambia now, like when you went to Chicago Girls, the experience that uliingia now you are in a high school, you're living with disability, kulikuwa na challenges. Okay, now in Chicago, first venye, okay, unajua shule inakuanga kuna dom yenye inakuanga tukua tunazita maternity because iko mnalala wengi na kuna zile zinakuanga cube. So mi ile nilienda nilipoyo ya cube. Cause kuna msichana nilipata huko tukua tunasoma naye urban. So akakuwa niye madhangu. So unajua ukienda shule form 2 ndio walikuwa wanakuwa parent wa form 1. Yeah. So tukua tunalala 4 of us. So kuna wenye wako wameona person with disability. So nikitoa miguu usiku, by the first challenge was wataona aje nikitoa miguu. So nilikuwa nangoja everybody alale, nitoe miguu niweze kulala. But unajua usiku kuna mwenye ataamka aende choo, wakaona miguu. So the first thing walikuwa scared. Ama nimechange, nimekuwa jina ama ni nini. So watu wakashout. So people they came to see who I am. So watu walikuwa wanakuja kujaa kwa cube. Until now
wakaitwa parade, nikaitwa hapo mbele, kupelekwa hapo mbele kuonyeshwa. Okay, to me I felt that is why I was feeling I'm not in the right place. Yani hakuna mtu alikuwa mwaiona. Hakuna mtu amwaiona. Yes. Yeah. Alafu with the artificial leg, yeah. The way I walk, nobody si like sana ujue that I don't have legs. Hata mimi sikuwa najua by the way. Yeah, watu wengi wajuangi. So watu wengi fikiria ni polio ama ni any other. So watu walishtuka. So unaona hiyo kupelekwa hapo, okay, to me, okay, it sound, okay, I felt no. I mean, I was the only person with disability then. The other thing, shule yenyewe haikuwa disability friendly. Kulikuwa na stairs, nini. So it was not disability friendly. Yeah. So I was feeling that challenge. But nilimanuva too. Okay, the other challenge I was also finding in Chicago, they were treating me like hata kitu wezi inua. Okay, kuna sometimes hata nguo ningeoshewa nini. Okay, so to me I was feeling, no, why are they treating me? So kuna kasuti kananiambia hakuna kitu naweza fanya. And that is why I tell people and I tell parents, those who have children with disability, a child with disability, okay, it is only that haezi fanya vitu like the way a normal person can do, but let this child grow just like the other person, the other children. Mpatie responsibility just like any other person. Don't be yani akuwe mtoto, you soothe this child kabisa, because huyu mtoto wakati unamnyima hiyo right ya kufanya kazi, mtu anajiuliza, anaonanga haya kumbe this useless, hata kuosha nguo, hata kuinua kiti, hata kwenda games, because hata games iko anakubaliwa kwenda. Nilikuwa naona like nitaenda games nianguke ama ni miguu iharibike, unaona. So inafanyanga mtu akona disability ajione kweli siwezi fanya anything. But when you give somebody responsibility, and that is why you say disability is not inability, mtu anaona kumbe they are believing in me, you build the self-esteem of that person. But when you deny the person to do what the person feel like he can do, the person lowers the self-esteem and feel I'm worthless. So me, I'm so talkative, so I had to tell them I can. I can do. Okay, I remember even hata ningefanya kosa singepanishiwa. So sometimes ningefanya makosa tu ili nipanishiwa like any other person. Ni feel hata because I remember like one day nili make two noise hivi ili tupanishiwe tukalala, because like you feel make noise, umeenda wao wengine wamechapwa wewe hujachapwa. Like I could tell that hata mimi ni chape. Like I've also done it, like unaona. So the teacher, they started feeling, yeah, kweli she is normal like other. Okay, that was the first year, but from the other years wakaona kumbe life became well. So I tell parent, pair this mtoto responsibility. Okay, don't forget that the person has disability or the child has disability, but do not deny. Unakuta kama for example, kama mimi home, unakuta tuko mimi na brother zangu, wao wataenda shambani, mimi sitapewa kazi ya kwenda shambani ama sitafanya hiki kitu. You forgetting I'm also growing. One day I'll become a wife. I will need responsibility. Okay, even if I not become a wife, pia nitakuwa na kwangu ama nitakuwa one day I'll be self-dependent. If now I was not trained when I was young, how could I have maneuvered when I'm grown up? So I say, let this child with disability take them like any other person. So that was it. Yeah. Yes, the same case in Achievers. Okay, in Achievers they didn't know, because now in Achievers, unajua nilikuwa navaa trousers, and when I'm in trousers no one can know. Walijua wakati pia nilienda operation, but I've gone operation for many times. I've gone 7 times. Ni moja ilikuwa inagojeka moja yani at interval. Unakuta saizi nimeenda sababu ya hii, saa nyingine imegojeka, nimeenda operation 7 times. The last one I went niyo nilienda nikiwa Achievers, but that time was ile miguu nilikuwa nayo ilikuwa mbaya, because okay, zilikuwa zimekuwa dogo, so zilikuwa zinanifinya, ikafanya nikapata kidoda kwa mguu, ikakuwa haiponi. So ikanibidi niende operation. So ikanibidi sasa nitengenezwe miguu ingine, which ilikuwa expensive. Nitengenezwa kijambi, it was very expensive. We did Harambee. That is the time watu Achievers walijua sina miguu, because now after operation I had to stay home so they could come and see me at home. That is the time walijua sina miguu. The other time hawakuwa wanajua sina miguu. Na miguu ilikuwa like how much? Okay, that time they costed, moja ilikuwa 50-50, so they costed 100,000. $100,000. Yes, these legs, they are very expensive. What?
Actually, na NHIF haikavi vitu kama hizo. haikavi. So you have to do fundraising. Yes, and that is why we say, you see many people, they say person with disability, they are very poor. It is true. Disability and poverty, why they go hand in hand? Because you find somebody with disability, if kama ni mzazi, ananidi kupeleka yo mtoto therapy. Because kama mimi nilikuwa narepelekwa therapy monthly. So you see, lazima mzazi anilete hospitali. Satalipa transport, kukuja hospitali ni matibabu. Mpaka ile huyo mtoto atakuwa atadischargiwa na daktari kwenda therapy. Kama mimi, unaona, despite kununua kiatu Sam, utanunua kiatu na mguu extra. So ukinunua kiatu, mimi ninahitaji mguu yenyewe. Mguu yenyewe ni expensive. Because like now, it is 100,000 miguu mbili. Oh, even as you're growing, yes, miguu bado ina change. Because ni kama kiatu, venye ukuwa mtoto mdogo, so una grow, ukichange miguu, ukichange miguu. Yes, as you grow, mguu inakuwa dogo. So you have to change. So that was done like yearly? Yearly, yes. Yearly, yes. 100,000. Okay, what happened, nikuwa mdogo, kuna ile inaitwa Jaipur, Kabete Jaipur. So they give legs for free. Oh, unarudisha ingine. Yeah, unarudisha. Oh, so that okay. When I was in primary, nilikuwa natumia hizo za Jaipur. But sasa when azikuangi strong vile. Okay, kama zangu nilikuwa nacheza sana, zilikuwa zinashinda kuharibika sana. So kuna hizi kama zenye sasa nimevaa, they are strong, and azinanga hizo kuna vile zimemodifiwa. So these one, they are the one that are very expensive. Na actually si hata mimi nimevaa, kuna zile hata expensive kutoka 200 and something So me I went for those one. Zenye nimevaa zimetengenezwa hapa level 5 hata 100k. But kukienda place zingine, they are very expensive. Because hata kumguu moja utoka hata kunaweza pata hata moja ya 100, especially when wako na above the knee. Yangu ni below the knee. Below the knee they are cheaper, but above the knee they are very expensive. You can't get for less than 100 mguu moja. So that is why I say disability. Why person with disability, kuna kwanga when you don't have money, it is very, lazima ukwe na poverty, because like traveling itself, if you can't walk, you have to use a boda. So if kamfano, kama ni mtu wako sokoni, wewe utaenda sokoni, utatoka nyumbani uende sokoni, utembe. But person with disability, either chukue taxi ama chukue boda. See, that is extra yenye wewe hujatumia. Kubebea mzigo unaweza jibebea. Huyu mwenye ako na disability lazima ambebeshe. So imagine asubuhi na jioni tena. Kuna vitu person with disability haiwezi jifanyia. So atatumia. So if like we go to market, saizi mimi tuseme tumepata mapato ya 1,000, utarealize mimi 500 nimetumia for my transport. Wewe 500 yako uko nayo. So unaona sasa, despite we in the same economy, in the same market, me am using extra. Kuna wengine wanatumia dawa. Like for example, if a parent has a child with epileptic, huyo anaishi kwa dawa forever. So lazima anunue hizo dawa. Na asipokunywa inaongezeka. Unaona, kuna wengine they use catheter throughout. Kuna wengine they use diapers throughout. Kuna wengine ni CP, cerebral palsy. They have to be under care of somebody. Na hawa watu wote wana categorizewa as people living with disability. Yes. Oh. Unaelewa? If it is somebody with, for example, hearing impairment, lazima aende shule yenye iko na sign language interpreter. If it is somebody with visual impairment, lazima aende shule iko na braille. So you see, that is why disability is always expensive. And you know, in government, NHIF does not cover appliances for person with disability. So you have to cough money. Hiyo miguu itakaa how many years before you replace them? Mama sasa ukishanunua hiyo inakaa for good. Okay, like now because I'm a grown up, sitakuwa mrefu tena, so silefuki tena. For now, sasa if now the one I have, kama hazitaharibika, I can, okay, like the one I have, zenye niko nazo ni za 2017. So unaona nimekaa nazo, sababu hazijaharibika, na sirefuki tena. So ni vile either nikinona ama nikikoda. So kina grace Mungu patia mtu, when you have you are a person with disability, you know how to maneuver in this. Nikinona najua venye nafaa kufanya isitoke. Nikikonda isinifinye, that is. Nikikonda kuna venye nafaa kufanya isitoke. So not unnecessary iharibike, because kuna weight inaweza gain ivujike. So ikivujika tena inafaa. So you also need to check your weight. Yes, I need to check my weight. I also need to take care of them. Alafu pia ukitengenezewa, kuna vile unafunza how to take care of them. Because kama sasa sifai kuosha jik,
sifai kukaa kwa moto, kuna vile naweza kaa kwa moto ichomeke, ama nikitumia jik iharibike. So kuna vile unafunzwa ukipatiwa ili you know how to take care of. Kama unatumia crutches, kuna vile utaambiwa the way you should take care of them. Kama ni wheelchair, you have to take care of them. Na mtu anaweza drive na those legs? Okay, kuna gari zile zina modifyiwa for person with disability. Unaekewa, unamodifyiwa so that you can use your hands. So kuna kitu nashindwa like now that was many years ago wakati ulikuwa Chicago Girls. Yeah. Na wako wameweka haikuwa disability friendly. Yeah. Right now ni many years, maybe it's over 10 years now. Yeah. Hizi shule zimeanza sasa kukua na hiyo nini kufikiria about people with disability, wajue vile watatengeza shule zao, ama all the disabled kids wanapelekwa Thika? No. Okay, what I think the National Council has done, the National Council for Persons with Disability, together with other organizations for persons with disability, we are trying to educate or to capacity build organization and even people to do buildings which are disability friendly. Alafu kuna zile shule zimekuwa integrated because you see we have very scarce schools to accommodate persons with disability. So more so for children with physical disability. So schools are encouraged to have disability friendly. But the challenge, wale wengi usema it is expensive to modify the schools because you have to put the lamp. Kuna zile choo unafaa pia kutengeneza ikuwe disability friendly. Hata si shule peke yake, even the buildings, the hotel, unakuta zile nyingi they are not disability friendly. Kulingana na your research, is there a country yenye imefikiria sana about people with disability? Yes, kuna country unaona hata gari zenyewe si kama zetu za Kenya, unakuta ziko disability friendly. Unakuta hata office, and I think that is why, because like now in government 3% in job is set for person with disability, but ukienda organize, kama nimekuwa nikifanya research this week, have been going to organization and asking how many people with disability are employed here. Unakuta organization ama hata banks, hata many places hakuna people with disability. Ukauliza ni vile hakuna watu wamequalify kusoma, unakuta wengine they are fearing to employ because hawana disability friendly. Pengine building wamehaya, ingine iko kwa gorofa, hawezi employ mtu ako na disability. Wengine hawana sign language interpreter, wengine ni deaf, hawana hizo computer zenye zimesetiwa for blind people. So unakuta wengine wanaogopa kuajiri people with disability because haziko disability friendly. Pia rentals, unakuta nyumba zenyewe hata landlord wakitengeneza hawafikiri person with disability in mind. So unakuta even these 3% I accommodate people when they are being employed. Unaelewa? Okay, we have like the AGIPO, access to government procurement, which is for women, youth and person with disability. Pia unakuta haina many people with disability. Unaelewa? So I don't know why. Then unaona kama like we are in Embu County, disability is national wide because the only organization you have for person with disability apart from now for individual, we have the National Council of Person with Disability, which is nationwide. We have APDK, which is an NGO. But disability inaekangwa kwa gender, of which pia ni national. Unaona inaekwa as national. So as Embu County yenyewe haina hiyo department ya person with disability. Na unajua the advantage ungekuwa nayo, person with disability wangekuwa anapeleka view zao hapo, and kungekuwa na mtu kwa ground anaenda ana collect hizo the challenges person with disability wana report. Like what we did when I was in APDKM, the livelihood program ilikuwa imegruba ikafika Kirinyaga. So in Kirinyaga we fought until we got an office for person with disability which has its own director for person with disability, na iko na watu wameemployiwa for person with disability. So unaona person with disability wako na ofisi yao, wanaweza enda kupeleka issues zao za disability. So Embu hakuna such an office? Hakuna. Yes, and that is why what we are requesting our Embu County to give us hiyo, tukue na director wetu wa person with disability, na kukue mtu mwenye akona disability mwenye ana feel the shoes wenye palina anaweza understand. So tumeangalia about
your side sana ya masomo and mpaka mali ulimaliza and the job that ulifanya. But now the social life, umekuwa affected aje? Okay, the social life, I can say it has been up and down. Okay, after nimaliza form 4, okay, nimekupatia hiyo sasa venye nikakuja Achievers, nikafanya biashara, nimefanya tu biashara shara, nimepatana na marafiki. Okay, I had friends wenye walinikubali, because I remember one thing that few of my friends changed me, ni kwenda swimo. I didn't know I can swim. But kuna a guy called Vicky somebody. He's an American guy who hana mikono na hana miguu, who ana swim. Oh yeah, I know that guy. I watched that guy and I desired to swim and I didn't know how to swim. So I had friends of mine, they told me we can go and swim. So she's called Jacqueline and Purity. Tukaenda Minim, and that is where I learned how to swim. There I'm a good swimmer. Even I've trained I have 2 children, one is a boy. He knows how to swim. So that friend of mine encouraged me. So uli swim bado na the artificial legs? No, I remove them. Ninatoanga, nina swim. But hiyo siku tuliingia swimo, kila mtu alitoka kwa swimo, like hawajaiona mtu hana miguu. Really? Walitoka swimo, tukabaki sisi watatu. And we were like, yeah, tunaweza swim, we enjoy ourselves. Wakaona wazee wanatucheza, wakarudi swimo. So walishtuka venye ulikuwa the only person with disability. Yeah, the only person with disability. So ukatoa miguu, alafu these people wakatoka wote kwa swimming pool. So that is one. Okay, few challenges that I've faced this. Nimekwambia like watu waonage kama niko na disability. So kuna ile sasa tumetembea na wewe, umeniona nimetoa miguu, utashtuka. Kuna time nilikuwa nimetoka hospitali, nilikuwa kwa matatu. Okay, that time kuna miguu nilikuwa nayo, nilikuwa navaa open shoes. So nilikuwa na open shoes, nikalipishwa 10 bob kutoka hosi mpaka pale posta. Kufika huyo makanga akaniambia no, ni 20 bob. Nikamwambia tuliongea vizuri, ni 10 bob. So akaniambia hapana. So kuniambia hapana, I don't know what happened. Macho ikaanguka chini, akaona miguu. Alishout tu, hey, kumbe msana ni jini. Like ameanza kubadilika kutoka miguu. Actually alitafuta ile 20 bob yangu. Akanirudishia yenyewe na gari osikulipa gari. Because aliona like nimeanza kuchange. So hiyo kitu ikani like, unaona kuna ile kitu katakwambia kweli watu wananionanga aje. Kumbe yani nikaanza kukua na ile na feel like I can withdraw. Another incident, so that was the second incident. The first incident nilikuwa kwa auntie yangu. Niko home kwa auntie yangu. Kuna mama alikuja kutembea kwa auntie yangu. So nilikuwa una skirt. Alafu sasa sina viatu nini. So mama mwingine akakuja akaniona. That time hiyo miguu ilikuwa ya jaipulu. Sasa ilikuwa black. Naona niko mweupe. So venye aliingia, alishout tu kwa plot, kwa tunaishi plot. Kwa mama Mona alikuwa anaitwa kwa Teacher Mary, kuko na jini. I was like God. So akatoka mbio. Si watu wakatoka plot wamekimbia. So na mimi nikatoka hata mimi kukimbia. So akienda kunipata akakumbuka moyo ambao na aunti yangu kuna msichana nisi yake hana mixu akarudi. So unaona that thing, so that is why by there I'm always on trousers like. So unaona like people they don't understand so much about disability. And I thank God when APDK had FAD and because when APDK had FAD they could do mobile clinic and something that's called school awareness and C.B.U. They could go to the community to educate people about disability. So that is one of the challenges. Those people without disability, most of them, they don't know how to handle a person with disability. So unakuta ama mtu akona wheelchair, unaona unashtuka. Like hata tunaweza tembea na wewe Sam, that is the way you know me. Nikikwambia unajua Sam sina miguu, unaona sura imechange. Yani face expression imechange, the way ulikuwa unanichukulia imechange. So those are kind of the social life. Ama umepata boyfriend ama girl. Umepata boyfriend, amekukuta pahali. Umepata boyfriend, umeji-express, amepata interest. Then, okay, because of those, I tell this person, do you know I'm a person with disability? I don't have, unakuta your boyfriend, amepotea. Unaona? So such things, they make you like, unaelewa?
So what I want to tell people with disability, it is only that either part of the body is either iko tu tofauti na yako, ama part of the body is missing, but this person is normal like any other person. Because there are people also who get disability later in life. Yes, later maybe in life. Accident, ama pia kaya yako ilikuwa kuzaliwa hivyo, ilikuwa ugonjwa. Yeah. Yes. Mimi rasiko najua that meningitis inaweza fanya mtu akuwe amputated miguu. Yeah, it does. Because meningitis, because I've also learned so much about it, it either causes you to be mentally challenged or you die. So me, I say it is the grace of God. And I think that is why I took the passion to deal with disability. At least to survive. Yeah. Yes, to survive. Yeah. So I talk to both people with disability and people without disability. The reason people with disability, they need to accept themselves, and we need to live life like any other person. We need to live happy. We need to be like any other person. We need to enjoy life, and we need to do the things the other people do. Yeah. The other thing, people without disability, they also need to accept us and to know that we are person like them. Then they also need to know how to handle us. The same case as people with disability also need to know how to handle because kama sasa Sam naweza patana na pengine unakuanga na roho ya huruma, unihurumie. Sasa tunanihurumia kivibaya, ni vile ni roho yako iko hivyo. So sifai kuchukulia ni vile unanichukia ama ni vile unaona sifai, ni vile ni roho yako iko hivyo. So you see that it is a two way. Unaelewa? Kuna mwingine anaweza kupatia response because also people with disability wanaweza also take advantage. Umeajiri mtu hataki kufanya kazi. I am person with disability, I need to be taken. Unaona sasa ukiajiriwa na organization need to move on. Usipo perform unarudisha this organization nyuma. Unaona, na itafanya huyu mtu aanze ku regret kwa nini alikuwa ni kama amekuweka tu hapo kulange mshahara. So I tell people with disability, know that you are a normal person like any other person. Just know what you can do and what you can't do. Also usifanye. Don't force yourself. Usijiumiza. Like me, if you employ me, I'll tell you this I can, this I can't. And give me what I know I can, and I'll do better. Now, if I fail, don't usikatae kuniambia because I'm person. Hata even person without disability, hata yeye kuna kwenye si ejo, hata yeye kuna kwenye waezi kufanya. Just the way you treat person without disability, treat the same person with disability. The other thing, the other people you also need to talk to, it is parents who bring up children with disability, because these people, unajua kwa mzazi ulikuwa unategemea mtoto, then upate mtoto akona disability, kuna kile stress utapata. So also parents, they need to be guided, they also need to be counseled, and they need also to be taken care of, to be talked. One, ili hata wapeleke hawa watoto shule, because unakutanga wazazi wengine hata wanaficha watoto, hawataki kuwatoa nje simply because they have disability. Wengine wanawanyima light, wengine wapeleki shule. Kama mimi singesoma, sasa leo ningekuwa wapi? Si ningekuwa huko, ningekuwa pengine ningekuwa nilikufa kitambo. Hata ningekuwa a great burden to my parent, but today I'm a very great source of helping our family. Being the firstborn, nimejengea hata mamangu. I've all our children, our lastborn anamaliza form 4 this year, and I've supported all the education. If kama singeenda shule ya kudaibi. The other thing, naonanga people with disability, especially mentally challenged, unakuta wengine wananyimwa right. Unakuta hata mtoto anafanywa family planning asipate mtoto. That is kumnyima right yake. Ama unakuta wengine if it is boys awapeleki circumcision hata like why wengine hawapeleki kuchukua ID. You see such challenges Wengine unakuta kama mtu ameolewa akona disability, na unasikia mwingine akiuliza kwani ni mbwa gani ili unaelewa ilienda hapo ama alikuwa anafikiria aje. So in social life I can say we are just like any other person. Eventually you will get somebody who alikuwa appreciate venye uko as a lady, and she aliangalia the beauty. You know, you're beautiful. So angalia to beauty, alafu ajui you have disability. Alafu I think also the fact that you can walk. Na mtu hizi you're just walking, you don't have clutches. I think people wamezoea that people who have living in disability, they are not able to walk. They have to walk on kusukumwa na wheelchair. But now your case is different because you're able to walk,
unatembea ukitumia hizo miguu. Disability actually kuna ile unaona na kuna ile uone. Kuna other disability, kwa mfano like a deaf person. Yes. Not unless you talk to that person, uone ha communicate. Yes. Uwezi jua huyu mtu hana disability ama uone akitumia sign language. But I've done a little of sign language. Huyo mtu uwezi jua akona disability. Yes. Kuna watu kama epileptic. Uwezi jua huyo mtu akona disability, of which it is a disability. Okay, somebody with visual impairment, ama hata wengine wako na low vision, pia ni disability. Not unless uone huyo mtu ako na white kine, ameketi hivi, especially when unavanga aspect, uwezi jua huyo mtu ako na disability. So watu wengi ufikiria disability ni vile umesema, either albinism, ama mwenye ako na clutches, ama ako na wheelchair. So people, physical disability, okay, of which ndio nyingi, hiyo ndio watu wana iko na disability. But we also have other type of disability. So what we are doing, okay, the C.B.U, the Smile Able Differently C.B.U, one of our activities, okay, our vision and mission is to empower persons with disability economically, socially, and spiritually. And one of our activity, we do several activity. We are doing saving and loaning, and we are also doing capacity building. Capacity building, we are capacity building people on disability issues. Okay, like for example, accessibility. In accessibility, kuna physical ni mobility. Like hiyo kama vile tunasema buildings zikuwe disability friendly. And when we say accessibility, kuna hiyo physical, hiyo nimesema about mobility, kenye unaweza infrastructure. Kuna communication to like how do you communicate to deaf. Pia the blind. Unaonanga watu wengi wanaeka sticker kama wakati wa campaign. Kuna sticker nini somebody mwenye ako na disability ya blindness ataona aje hizo vitu. Unaelewa? Kuna pia socially. Unaelewa? That is also accessibility. Kuna even leadership. There are people with disability who have good leadership. Unaelewa? So we capacity build that about disabilities, also disability mainstreaming na inclusivity. The other thing we also capacity build ni sasa person with disability on economic empowerment. And one thing we are doing is that we are forming a group for persons with disability. So those group, they have project they are doing. Most of they do table banking, merry-go-round, and then agriculture thing. Unakuta kuna wenye wanafanya pottery, kuna wenye wanafanya goat rearing, kuna wenye wanafanya arts, because we also have talent. We are also encouraging about sport, because unaona kuna watu wako sport. Kama sasa uliona Helen, she is a person with disability. She has become the star of Embu. She is in sport. Yes. So we want to be included everywhere. That is what the Smile now we are doing in terms of capacity building. And even, because we realize many people, they don't know about disability. We speak about disability, but many people, they don't know about disability. The other thing we also voicing so much. Wacha tuache kurepressiwa. Mtu akidhani ati I'm representing person with disability, lakini ujui mashinda zenye person with disability anafanya. So as also the Smile C.B.U, tunaenda uko mashinani, looking for those people with disability, the problem that they are facing. So the problem is we don't have a specific office in Embu County we can take those. So we are trying to look like kama nikipata za youth nizipeleke kwa youth department. But you still you have an office engineers for me pure disability at Embu County. We could be taking there directly and we could be knowing with who are we following ili hiyo kitu ifanyike. Unaelewa? Like I have a problem with the cash transfer. Discata president juzi anashindilia cash transfer. See, the cash transfer is made for you, for orphans, old people, and person with disability. For the old people, inapeangwa 70 years and above. Unakuta hata mtu anapelekwa na gari ati kuchukua pesa ya wazee, simply because akona 70 years. Orphan, as long as uko orphan, wanapewa, of which it was made for vulnerable, old people, and obviously that is orphans and person with disability. So shinda yetu iko hapa kwa person with disability wameka for only severely disabled. Okay. So and sasa tunajurizanga how do you measure the degree of disability ili ujue this is severely. Like for example, okay, me I'm not saying I'm severe but in my case I have both artificial legs.
Nimekwambia moja ni 50-50. So that is 100,000. Hii mguu ikiharibika saa hizi, I will need 100,000. Where will I get that money? Kuna mwingine ako na disability. Unaweza ona huyo mtu anatembea vizuri, lakini ile mguu seme kiatu ama hiyo chuma ama hiyo crutches, it still requires money. Mwingine ako na wheelchair. That wheelchair, the cheapest ni 20,000. Unaona kuna mtoto mwingine, so huyu mtu ana need a price ya kutumia. Kama ni mtoto wako shule, venye unalipia huyu mtoto mwingine shule, huyu utamlipia shule na lazima ujue atatembea aje. Either ni crutches ama ni wheelchair ama kama ni deaf ana need sign language interpreter, kama ni somebody with blind ana need hizo white. So you see person with disability ako na extra cost. But tukikuja kwa cash transfer ni anapewa ile kiwango kidogo, of which should be vice versa. Yes. You see now why people with disability tunasema tunaacha huko nyuma. Yes. So those are the things now we are educating people as in the smile. In the smile by them more, it is empowering ourselves as we empower others. And that is why one of our core value is inclusivity, to include both people with disability and people without disability, and also to include even the leadership. Because unaweza ona kama ni wamama wanajiunga wanatetewa, but unaona mama mwenye ako na disability ako na extra thing that anafaa kufanyiwa. So what are the wrong things that we guys do when we are handling persons with disability? Okay, like first one, the one I said there, over-pitying people with disability. People without disability, sometimes you over-pity us until our self-esteem goes down. Then there is also the way you also call us. Like you introduce my disability before my name. Like for example, unaweza sema ure Njeri anakuanga na disability. Unaelewa? So ama unasema ure Njeri wa disability. Like you want somebody anijue. Ama ure Njeri ananga miguu. No, just introduce person, then maybe you can refer to the disability. Something else, like I can give example in also handling like somebody with visual impairment. Ukimserve chakula, huyu mtu aoni, mwambie kama for example unampatia chai, hii ni chai, mwambie nimekuletea chai, kuna kikombe na chai iko kwa pot, ili ajiserve. Then the other thing, when you want to help person with disability, ask the person. Don't assume I need your help. So if like you want to take me, for example, to offer me a chair, you can I offer you a chair? I'll tell you yes or no. If I tell you no, don't feel offended. It is because I want to do it myself. If I tell you yes, it is because I need. But always don't assume that we need a help. The other thing, maybe like you are also with somebody with hearing impairment. Kuna vile unafaa kumtap, like just tap the person. Usimshike anywhere. They may feel you are harassing them. And especially like if you are a man, kuja umeshika somebody anywhere, atakuwa scared like you are sexually harassing them. So just tap. If it is like somebody with visual impairment and unataka kumpatia, usishike the white cane. The white cane ndio mguu yake. Just hold there. So those are just the few things. Even if it is in the office, then the other thing, be very careful even with the one that you are using. Like many people, they say person living with disability. No, we are not living with our disability. We are just people with disability, but you are not living with our disability. So those are just few of things, and many other things. Maybe in the next show we can learn about these things. It is called the ethic of person with disability. Kuna do's and a dot of person with disability. Wow. Yeah. That is unique class. I think nafaa nilipe fee. Yeah, you can. Yes. Tupatie your social media handles. Okay, for now I just have the WhatsApp and Facebook. I'm not so much in the Twitter. Okay, YouTube ni vile si active, but I'm going to activate it. So for now I'm just using ile iko active sana ni Facebook. Yes. Njeri Mugo. Yeah. Yes. But you can also give people your number. Maybe there are people who want to talk to you directly. Yeah. My number is 0721 728 306. Yes. Yes. Tutaandika hapa kwa screen. Yeah.
it has been nice talking to you. Thank you so much. By the way, I've learned a lot. I think even the people who are watching this, wanafaa at least will learn a lot about people living with disability. Because kama watu wanatoka mpaka kwa swimming pool, because umeingia kwa swimming pool, if people are screaming in high schools because they have never seen such, it's very serious. Yeah. So this is a conversation that inafaa iongewe. At least people with disability should at least educate. Hata on Facebook, I think you should educate people on Facebook. You should have TikTok. Ufunze watu. Yeah, because I've really learned a lot today. Yeah, and I'm grateful for coming to my show, at least finding time. Thank you so much. I'm also grateful. Yeah. And I thank so much. Yes. And I still say that disability is not inability, and we have ability beyond disability. Yeah. Yeah. So guys, thank you for watching, and thank you for subscribing. Tunashukuru sana hapa, at least for the much support that you're giving unto us. If unataka kutusupport pia, you can use our M-Pesa. Unaweza tutemeshea kwa M-Pesa kidogo, so that you can also be able to continue shooting these episodes, and I believe God will bless you. So thank you. Share this video and make sure you subscribe. God bless you.